Audio Jungle. Hadirin sekalian, kami akan memulakan majlis perasmian seminar Problem Based Learning UTHM tahun 2023 sebentar lagi. Mohon mengambil tempat masing-masing dan selesakan diri anda. Bagi melancarkan perjalanan majlis perasmian sebentar lagi, saya bagi pihak urus setia memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan agar menetapkan telefon bimbit anda dalam mood senyap. Untuk makluman semua para peserta dan juga tetamu, tandas telah berada di sebelah hujung bagi wanita dan juga sebelah kiri saya untuk lelaki. Saya juga memohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk berdiri apabila pengumuman ketibaan yang berbahagia Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa dan terus berdiri untuk nyanyian lagu bangsa Johor dan juga negaraku. Terima kasih. Satu, dua, tiga.
Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Teknologi Dr. Azmi bin Khamis, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, merangkap penasihat jawatankuasa Problem Based Learning PBL UTHM. Para hadirin dipersilakan untuk terus berdiri bagi nyanyian lagu bangsa Johor dan negaraku. Para hadirin dipersilakan mengambil tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Majlis pada pagi yang berbahagia ini amat mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Teknologi Dr. Azmi bin Khamis, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Tun Hussein On Malaysia dan sebagai wakil rasmi yang berbahagia Naib Chancellor, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Elizabeth M.Anthony, Pengerusi Task Force PBL UTHM merangkap pengarah program Seminar Problem Based Learning UTHM tahun 2023, yang berbahagia Teknologis Dr. Hashamuddin bin Uthman, Timbalan Pengerusi Task Force Problem Based Learning UTHM, pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai universiti, para pembentang dan peserta UTHM Problem Based Learning PBL Seminar 2023, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnia serta keizinannya pada hari ini, Selasa 31 hari bulan Oktober 2023, dapat kita bersama-sama bersua bersempena majlis perasmian Seminar Problem Based Learning UTHM tahun 2023. Hadirin sekalian, sebagai pembuka tirai dan bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis mempersilakan yang berusaha Ustaz Dr. Muhammad Hisham bin Abdul Rahim untuk memimpin bacaan doa. Persilakan.
إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لهم لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, on this blessing morning, in conjunction with UTHM Problem-Based Learning Seminar 2023, we seek Your Rahmah for a flawless progress of this event from the beginning till the end. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, please guide us with your tawfiq and hidayah. Please guide UTHM to greatness, peace, glory and prosperity in both worlds, in this dunya and hereafter. Make us a responsible intellectual. Grant us with precious knowledge that will be beneficial to mankind in order to gain your mardatillah. Make us your command and neglect the sinful act. Allahumma ya Latif ya Wadud. Oh Allah, help us to remember you, expressing gratitude towards you and worship you in the. Oh Allah, grant us forgiveness and mercy. You are the of forgiving and most merciful. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Ustaz Dr. Muhammad Hisham bin Abdul Rahim di atas bacaan doa yang dipersembahkan sebentar tadi. Semoga majlis seminar yang berlangsung ini dirahmati, terpelihara, berjalan dengan lancar dan mencapai matlamatnya. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebagai makluman bersama, seminar Problem Based Learning UTHM tahun 2023 yang bertemakan Up Close into the Pioneers Experience ini adalah anjuran Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa bersama Task Force Problem Based Learning UTHM. Seminar ini diadakan bertujuan memberi peluang dan ruang kepada ahli akademik berkongsi dan mendapat pandangan dua hala daripada peserta bagi pemantapan pelaksanaan PBL di dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia juga bertujuan supaya dapat memperkasa pengamalan PBL dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan staf akademik UTHM yang berlatar belakangkan pelbagai bidang ilmu. Hadirin sekalian, memulakan atur cara pada majlis perasmian seminar Problem Based Learning UTHM tahun 2023 pada hari ini, majlis dengan hormatnya ingin mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Azmi bin Khamis, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Tun Hussein On Malaysia merangkap penasihat jawatankuasa Problem Based Learning UTHM untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya melafazkan kata-kata perasmian Seminar Problem Based Learning UTHM tahun 2023. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Dr. Elizabeth M.Anthony, pengurusi Task Force PBL UTHM yang merangkap pengarah program seminar PBL 2023 pada hari ini. Yang berbahagia TS Dr. Syamuddin bin Usman, Timbalan Pengurusi Task Force PBL UTHM, rakan-rakan dekan, timbalan-timbalan dekan, pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai universiti, para pembentang dan peserta UTHM Problem Based Learning Seminar 2023. Seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa yang telah menjemput saya sebagai wakil kepada Yang Berbahagia NC, Anak Chancellor kita yang tidak dapat hadir bersama pada kita pada hari ini, dan beliau menyampaikan salam takzim kepada semua. Pertamanya, marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita dapat bersama-sama pada hari ini, iaitu seminar PBL yang kita telah rancang sebelum ni, ya, dapat direalisasikan pada hari ini, ya. Dan kalau kita lihat PBL ini, ya, perkara ini bukanlah suatu yang baru, ya. Dan kalau kita lihat perancangan strategik UTHM 21-25, ya, kita di situ ada di dalam plan strategik UTHM 21-25, kalau kita lihat kita ada 4 fungsi utama, ialah EduTrain, UTHM EduTrain. Yang kedua ialah UTHM Technopreneur. Yang ketiga UTHM Prihatin, dan yang keempat ialah UTHM Governance. Dan kalau kita lihat UTHM EduTrain ini, salah satu dalam fungsi dalam UTHM EduTrain, kalau kita lihat fungsi dia ialah untuk melahirkan graduan yang kompeten, ya, graduan yang kompeten, profesional, dan mempunyai ciri-ciri keusahawanan ataupun teknopreneur, ya. Jadi dalam salah satu inisiatif di dalam EduTrain itu adalah yang kita panggil dia model Husin. Model Husin ni pun dah dinyatakan dalam peran strategik kita, ya. Walau bagaimanapun plan strategi yang dinamakan model Husin ni tidak semua pensyarah ataupun staf mengetahui, kan? Sebenarnya apa yang kita buat selama ni adalah berdasarkan kepada model Husin, kan? Dan dalam model Husin itu kita ada 2 komponen utama, iaitu yang disebut sebagai ekosistem TVET. Itu yang melibatkan di bawah portfolio TNCA, dan lagi satu ialah nilai graduan yang kita setuju untuk menggunakan GRID, ya, iaitu global, cekal, inovatif, amanah, dan juga bakat. Jadi daripada ekosistem TVET ini, dan salah satu
kaedah delivery yang dinyatakan dalam ekosistem Tibet dalam model Hussein itu adalah PBL. Jadi saya ucapkan tahniah lah kepada Profesor Madya, Dr. Alice dan juga Task Force yang sebenarnya saya pada masa itu saya minta tolong lah kepada Dr. Alice untuk mengetuai PBL ni. Sebab saya tahu penglibatan beliau bersama dengan PBL ni bukanlah baru. Rakan-rakan lain dah pencen. Kan? Dan beliau pun bila pencen? Tahun depan. Okey, setahun lagi. Jadi sempatlah. Kan? Sempatlah untuk meneruskan. Kan? Jadi kita di sini, okay, pasukan Task Force PBL telah membangunkan modul PBL untuk UTHM dan tahniah juga saya ucapkan kerana telah berjaya mengadakan program Jerayawara PBL kepada semua pekerti dan pusat UTHM. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli Task Force dan juga mentor, kan? Dan juga penceramah yang terlibat lah, kan? Dan saya harapkan program ini akan dapat diteruskan lagi sebab kita ada lebih kurang 1,100 staf akademik dan saya percaya masa Jerayawara ni tidaklah semua yang datang, kan? Jadi bukan mereka tak nak datang tapi mereka terlibat dengan aktiviti lain, mungkin ada kuliah, kan? Jadi saya harapkan Jerayawara ini walaupun Task Force tak buat tapi di peringkat pekerti akan diteruskan, kan? Jerayawara ini telah dilakukan sepanjang bulan Mac hingga April 2023, kan? Jadi terima kasih juga saya ucapkan pada semua pekerti kerana telah memberikan kerjasama dalam menjayakan Jerayawara ini, kan? Kenapa PBL dipilih? Bukanlah kita katakan bahawa PBL ni adalah sesuatu yang terbaik, kan? Kita katakan PBL ni adalah salah satu pendekatan, kan? Banyak lagi pendekatan lain yang mungkin sesuai, kan? Tapi kita mulakan dengan PBL, kan? Sebab kita menyatakan bahawa kita adalah institusi Tibet, kan? Institusi Tibet ni pendekatannya sepatutnya dia berbeza dengan institusi yang kalau kita kalau namakan seperti research university, mungkin dia berbeza, kan? Sebab kita nak menghasilkan pelajar yang hands on, yang berkemahiran tinggi. Dan semalam pun kita ada satu bengkel hala 7 M-ton. Hala 7 M-ton 20 30. Kan? Dan dalam ucapan ketua pengarah KPT nyatakan bahawa M-ton sepatutnya menyahut cabaran daripada Perdana Menteri dan juga yang berhormat Menteri KPT bahawa UTHM seharusnya mendahului institusi Tibet, kan? Sebab sekarang ni kalau kita lihat universiti lain semua pun juga mengharap kepada Tibet. Universiti Politeknik, Universiti Politek, kan? Dia dah mengatakan bahawa dia adalah universiti Tibet. Dan juga MSU, Management Science University, telah menyatakan bahawa dia Universiti Tibet. Jadi kita sebagai M-Ton seharusnya, dan kita dilahirkan pun atas dasar untuk memperjuangkan bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Dan kita seharusnya lebih hands on daripada mereka. Okay? Jadi UTHM Problem Based Learning Seminar 2023 yang diadakan pada hari ini dengan tema Up Close into the Pioneers Experiences merupakan kemuncak kepada aktiviti pasukan Task Force PBL untuk tahun 2023. Jadi pada hari ini juga kita lihat
banyak kertas-kertas kerja yang akan dibentangkan, dan saya juga dipahamkan ada kertas kerja yang terpaksa bukan tidak diterima, tetapi akan dipertimbangkan untuk proceeding sebab kekangan masa, kan? Jadi pada hari ini kita akan melihat bahawa pengamal-pengamal ataupun mereka yang menggunakan PBL di kalangan staf akademik akan berkongsi pengalaman serta cabaran melaksanakan dalam PNP. Dan kita sedia maklum bahawa selesainya fasa pandemik yang melanda dunia ini, aktiviti serta kaedah pelaksanaan PDP turut berevolusi dengan pantas. Dan dalam dunia PNP akademik sekarang, cabarannya sangat besar. Kan? Dengan adanya chat GPT, dengan adanya AI, kan? Adakah kita akan masih relevan? Pelajar boleh mendapatkan semua maklumat daripada internet. Ilmu ni sekarang ni, kalau tengok di YouTube ataupun di mana-mana, banyak boleh dapati. Jadi adakah kalau kita masih menggunakan kaedah tradisi, kita masih relevan untuk berada dalam kelas? Walaupun kita sedia maklum bahawa untuk belajar perlu ada guru. Jadi itu dan kita juga berhadapan dengan generasi yang bukan zaman kita. Mungkin zaman kita berbeza. Kita sekarang ni berada di generasi Z, kan? Yang totally berbeza dengan zaman kita. Dulu kita apa yang pensyarah kita bagi, kita terima. Kan? Tanpa kita pun tak tanya, betul ataupun tak apa yang disampaikan. Tetapi sekarang ni apabila kita sedang mengajar di depan, mereka boleh melihat, kan? Dengan di internet, betul tak apa yang pensyarah sampaikan ni, kan? Jadi itu adalah cabaran bagi kita supaya kita lebih ilmu kita sepatutnya lebih mendahului mereka lah, kan? Tetapi dalam misalnya dalam bidang komputer ni, saya rasa pelajar-pelajar kita jauh lebih maju daripada kita. Ya. Jadi ini adalah cabaran kepada kita untuk kita supaya kita sentiasa relevan, ya, untuk menyampaikan ilmu. Dan jadi dengan kita melihat kepada peran strategik GTU ataupun GTU 2030, pasukan Task Force PBL ini tidak melepaskan peluang untuk turut melancarkan kerangka modul latihan PBL sebagai nilai tambah untuk dikongsi bersama warga pendidik universiti. Juga kesemua bahan pembentangan seminar pada hari ini, itu seminar PBL 2023, akan dihimpunkan ke dalam penerbitan buku sebagai bahan rujukan yang akan dimanfaatkan oleh staf dan juga oleh pelajar. Saya mengharapkan bahawa Task Force PBL ini akan dapat diteruskan, kan? Dan mungkin dia juga diperluaskan lagi supaya kalau kita lihat di universiti luar negara, mereka masih meneruskan PBL ni, terutamanya misalnya di Oktober. Apa nama Dr. Alice yang di Oktober? Ya? Okay. Dia, kalau kita tengok dia masih aktif, kan? Cuma kalau dalam pelaksanaan PBL ni saya harapkan dapat dipermudahkan, kan? Dapat dipermudahkan supaya kita pelajar sama ada kita nak melihat proses ataupun kita nak melihat pada output, kan? Sebab saya juga dipahamkan pensyarah ni tidak menggunakan PBL sebab dia nak isi borang tu, kan? Kalau tak isi borang tu boleh tak? Boleh, kan? Jadi mungkin kita boleh permudahkan, kan? Yang penting proses tu berlaku, kan? Proses PBL tu berlaku dan penilaian juga boleh dibuat lah.
Dan juga kita boleh juga mengadakan bahawa PBL ini problemnya kita dapatkan daripada industri, kan? Maksud dia daripada industri kita adakan bank PBL, kan? Supaya bank soalan-soalan ini ataupun problem-problem ini boleh dikongsi bersama oleh rakan-rakan kita, kan? Jadi akhir sekali saya berharap bahawa aktiviti yang diterajui oleh Task Force PBL ini akan dipertingkatkan supaya lebih ramai akan mendapat manfaat, seterusnya melahirkan graduan UTHM yang benar-benar kompeten dan berdaya saing di persada antarabangsa. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua ahli Task Force yang diterajui oleh Dr. Alice, kan? Dapat mengadakan seminar pada hari ini. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan seminar Problem Based Learning dan melancarkan kerangka modul latihan PBL. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitulah tadi ucapan diikuti lafaz perasmian yang telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Teknologi Dr. Azmi bin Khamis. Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih. Dimohon Yang Berbahagia Prof untuk kekal di atas pentas bagi menyempurnakan gimmick perasmian dan simbolik pelancaran kerangka modul latihan PBL. Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Elizabeth, Profesor Madya IR Dr. T. Kian Sek dan Teknologis Dr. Hashamuddin bin Osman yang merupakan Task Force PBL UTHM untuk bersama-sama Yang Berbahagia Prof di atas pentas. Baiklah hadirin sekalian, kita berikan tumpuan kepada Lina Board dan layar skrin di hadapan untuk sama-sama menyaksikan simbolik dan montaj perasmian Seminar Problem Based Learning UTHM tahun 2023. Kita saksikan.
Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Azmi bin Khamis dan Task Force PBL UTHM. Para hadirin yang dihormati sekalian, memulakan atau cara pembentangan pada seminar Problem Based Learning UTHM tahun 2023 hari ini, marilah kita sama-sama hayati ucap tama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Elizabeth, Pengerusi Task Force PBL UTHM merangkap pengarah program seminar PBL UTHM tahun 2023. Sebagai awalan, izinkan saya membacakan secara ringkas biodata beliau. Profesor Madya Dr. Elizabeth merupakan pensyarah di Jabatan Bahasa Inggeris dan Linguistik Pusat Pengajian Bahasa Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Beliau mendapat pendidikan awal daripada Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur, kemudian menyambungkan pengajiannya di peringkat Bachelor of Education dan Master of Science TESOL di Universiti Putra Malaysia. Kemudian beliau menyambung pengajiannya di peringkat Doktor Falsafah PhD TESOL di University of Bristol, United Kingdom. Profesor Madya Dr. Elizabeth telah berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Tun Hussein On Malaysia sejak tahun 2001 sehingga kini. Sebelum pelantikannya sebagai pensyarah di UTHM, beliau merupakan guru sekolah selama lebih 15 tahun di Selangor. Menariknya, beliau memulakan kerjaya perguruan sebagai guru bahasa Melayu dan sangat mahir dalam bahasa tersebut. Sebagai jurulatih induk PBL bagi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Naib Presiden Persatuan Pembelajaran Berasaskan Masalah MyPBL, beliau telah terlibat dalam pelbagai program latihan, persidangan dan projek penyelidikan. Sebagai penyokong setia PBL, beliau telah menjelajah dunia sebagai pengucap utama dan pensyarah tamu dalam bidang tersebut. Di samping itu, beliau juga merupakan artikel editor dan penilai untuk penerbit tersohor, jurnal nasional dan antarabangsa. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pemeriksa dalaman dan luaran untuk calon PhD dalam bidang dalam dan juga luar negara. Pada masa ini, beliau adalah ahli seumur hidup Persatuan Pengajaran Bahasa Inggeris Malaysia (MELTA) dan ahli Persatuan Bahasa Inggeris untuk Linguistik Gunaan (BAAL), Persatuan Guru Bahasa Inggeris Antarabangsa sebagai Bahasa Asing (IATEFL) dan Guru-Guru Asia Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing Asia TEFL. Minat beliau dalam penyelidikan termasuklah dalam bidang pemerolehan dan penggunaan bahasa kedua, bilik darjah, interaksi dalam bilik darjah, pembelajaran berpusatkan pelajar, pembelajaran bebas dan autonomi pelajar, PBL, motivasi dalam pembelajaran bahasa dan pedagogi ESL dalam pembangunan L2, dan beliau juga merupakan fellow penyelidik di Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah Transform UTHM. Hadirin sekalian, di bawah tajuk pembentangan Looking Back, Thinking Forward, Rethink Learning, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Elizabeth M.Anthony untuk menyampaikan perbentangannya. Dipersilakan.
Okay, so I'm going to take you back and forward. All right, so just bear with me. I'm only given 10 minutes. Okay, if you let me go on, I can go for 10 hours. This is my passion, so I have to try my best to finish up within these 10 minutes given to me. Yeah, first of all, welcome to this seminar. I would like to thank each one of you for being here to support us with our mission. Without you, we would not be able to achieve the objectives. As Prof. Azbi has said, one night, suddenly it was almost midnight when he called me to say, Alice, I need your favor. Can you head this team? So kalau ikutkan hati lah kan, I said, why should I do this? But then saya yang menurut perintah, I had to tell him, okay. Alright. I said okay because it was PBL. It is my passion. It is my second love. Don't ask me what is my first love. Alright. So all of us here are educators. We are teachers, we are lecturers, we are whatever you call yourselves, but being here today, we are educators. Being educators, all right, teaching and learning is our core business. All right, it is our core business, whether you like it or not. You can be sitting at an administrative post, but then hakikinya is teaching and learning. If not for teaching and learning, you would not be part of UTHM. All right. So, in regards to teaching and learning, the famous philosopher Socrates says that education is not a filling of vessels, but kindling of flame. What it simply means is, as educators, we are not going into the class to transfer whatever we know into the students. It's not like uploading into their brains, right? We are not supposed to be doing that. What we are expected to do is basically provide an opportunity for them to learn. Yeah. So, in regards to that, I just like you to reflect, all right? Think back at your experience as students, all right? We all were students at once upon a time, all right? So, as students as well as now being teachers, all right, you will discover that in the past, we were given, all right? That means our educators, our teachers taught us skills for all the subjects that you learned in school. All right? We were just taught. And then we were expected to use those knowledge and skills in our lives. Ask yourself, how much of that knowledge and skills you gained in school you are using today in your work experiences? Be honest. Okay? That was our time. Okay, so when I say our time, there could be a gap. I see the participants here, there could be a gap, some of you would have just acquired in the 90s and so on, all right? But anyway, I know in Malaysia, it has not changed much in terms of school imparting knowledge, all right? Although, whether it is my time or your time, all right? Because my time is like, as I told you, on this date, next year, I will be retiring at the age of 60. Okay, so you know when I would have done my education. All right. Okay, now the current scenario. Okay, the current scenario is everything that you teach, okay, becoming obsolete very quickly. Very quickly, snap of finger. What you thought, maybe you thought you prepare your materials 2 semesters ago and you want to use now, you cannot. Because you have to compete with the technological improvement, as Prof. Azmi highlighted earlier, the AI, with the presence of AI, ChatGPT, and all those things, there is a question of whether we educators are needed in a classroom. Do we need a classroom after all?
Do we need schools? All right. So if there's going to be no schools needed, okay, because we are moving towards open learning, micro credential programs where you can get everything fingertips. All right. So it's becoming very obsolete. It's changing very quickly. But, all right, but as educators, okay, we and the students as learners are having the same mindset. Okay, what I mean is, we as educators, we want to hold on to our main role. We want to be hero and heroines of the classroom. We still believe that we are the only force that can give them information. Okay. Similarly, students also rely on the lecturers. They look out to your PowerPoint slides. I don't know why. They feel if they can get whatever it is on my slide into their notebooks, or now is snapshots, they think they have known the knowledge. But nothing. By just snapping my PowerPoint or copying whatever is on my PowerPoint does not translate to learning, does not translate to acquiring knowledge. Okay. So my question now is that acceptable? We want to go to classrooms and we want to make sure students only get the information from our lectures, and students waiting for us to give the lecture notes, the PowerPoint. Is it acceptable at this point of time? All right. So if we think it is acceptable, this is what is going to be the outcome. All right. Students are claiming to read. All right. Students can claim to read, but that does not equal to studying. You give them the lecture note, they claim they're reading, but nothing seems to go into the head because they don't understand. Understanding only happens if the cognitive is involved. Otherwise, it's just looking and just disappearing. So in order for the cognitive to be applied, you must be able to relate to past experiences, to whatever you have learned before, or currently, what are you learning in other courses? Be able to relate, engage themselves in that. Only then the learning is going to take place. And when that happens, whatever they have been exposed to remains in their long-term memory, and until they die, it will be there. But in today's scenario, it's not happening. Students are just there to pass your papers. They just memorize. When you memorize, it only sticks to your short-term memory. So short that sometimes even before going into the exam hall, it's gone. And that's why at the end of the 4th year, they go for interviews and so on. Employers say students don't know what they have. They're not able to translate the knowledge and skills. We don't have 4 years. Just after one semester, this is what our students will be telling. I don't remember what I did last semester. I forgot to make a photocopy of my brain. Within a semester, they can't remember. This is the reality. Okay? So having said that, that's why I call for you, all right, or us in fact, as educators, to think forward. Okay, we have to move forward in accordance with the fast growing of technology and the world of computer. So we need to keep ourselves abreast. So first of all, we have to transform teaching and learning. Okay, that's the first thing we do. So that's what the task force has done. We are not forcing you to use PBL. We are just opening up your mind to options. There are many options.
Okay, from time to time, UTHM does trainings on all these uh, areas or components where you can use to make sure teaching and learning takes place effectively and produces students who can stand on their own, and they become very competitive in the industry. Everybody will be fighting to get our students. Okay, so we have to allow whatever we think as impossible to be possible. So many of you here, when your deans appointed you as participants for the training sessions or even this presentation, you'd be thinking, why me? No, why should I change? No way. It's difficult. I'm not going to do it. So many of us think in that manner. So we should move away. We should be open and allow to change our mindsets. Okay? So people like us who are so young, all right, and you people who are behind there, you're much older than us, all right. So you need to change your mindset. We must be open. We cannot confine ourselves towards, no, I'm only this, I will only do this. No, you must open yourself and be challenged. Okay, only then you will see that there are so many opportunities in front of you. Okay, because you as the educator now, you don't have to be the Shah Rukh Khan, or you don't have to be Kajol and so on. You just need to be a tool, an instrument to make learning interesting. Just like how our students love mobile games, all right, you must make that learning process addictive. They must become addictive towards learning. So that they know that's what we have to do. We are challenged to change ourselves to make sure we can produce or make learning such interesting. Okay, so then only you will be able to allow students to be creative, all right, and who will be able to solve no matter what problem is thrown to them. Okay, otherwise it's all going to be book based problem where student cannot relate to the outside world, to the industry. They don't know. So we have to, as Prof Azmi very rightfully mentioned just now, bring the industry problem to the class. Use that as a tool to deliver your knowledge, whatever field you come from. All right, we are surrounded by problems. For instance, FCAP. FCAP didn't. I'm sorry. I'm not going to. Yes. All right. You are infrastructure, the road, but you look at UTHM road. All right. It's so pathetic. All right. So we can bring, rather than sitting and teaching, okay, construction of road must use this much of material, must have this, must have that. Just bring them out. Let them see. They say, what's wrong with this? Then they go and look out for materials. They read. They come and tell you, Prof, in order to make sure this does not happen, you have to make sure the concrete must have this proportion, this proportion, this proportion. Because we ourselves also rely on internet, on books. We do our research. So they will be able to do. Then they see the need of, the practical need of learning. Okay, so the question of how are you going to turn learning into addictive? How are you going to make that students throw away mobile games and they say, oh, learning lagi interesting, lagi menarik. I don't want mobile learning, I want to learn. So how are you going to make it happen? How? Yeah, what game? Boleh juga, tapi the thing is, it all depends on you as the teacher, the educator. You have to take the lead role on how am I going to make my class an enjoyable one, a joyful one, a place where students want to be, not at home.
Currently, you give students the option, you nak masuk kelas face to face atau you nak online. 95% students will say, come and sit in the boring class. So we want to change that now. How? Okay, so you as educators or we as educators have to look at everything. Of course, you need to, there are many resources available. So we have to look at everything around us, all right, as new perspective. Don't take it as order. Don't feel that alamak Prof Azmi ni tak guna lah. Asyik tukar je. Sekejap ni, sekejap tu. Apa dia ingat? We shouldn't feel that way. Everything that is thrown before you, take it as a new perspective. Okay? Only then you are going to move forward. So everything wrong that happens around you, okay, everything wrong, new thing that happens is not your cup of tea, all right? Like for me, anything to do with technology is kind of put me a back step. But it is a challenge and want to learn. So I'm thankful at this age, I have learned so many new things, especially over the last 2 years in regards technology. Okay, so all the disruptive that happens in your class, we were going through renovation. Maybe you feel, how am I going to do my class? So use that wrong thing or these, something that is happening, the disruptiveness around you, to turn it around into something useful. Yourself learn to acquire the knowledge and skills. Okay, only then you will be able to transfer. Our role here is we need to get these knowledge and skills for our sustainability as well as students' sustainability. Otherwise, with this chat GPT, the AI, the way it's moving forward, all right, soon heart surgery, you don't have to do it in the hospital. Just click of a button, you treat your own heart. You see? So what's going to happen to the doctors? What is going to happen to? So we have to keep ourselves moving forward quickly. We have to keep abreast of to make ourselves relevant and sustainable. Okay, so that's where, all right, we introduce or we think problem-based comes handy. Okay, so with problem-based learning, all right, I have summarized everything in a very short diagram here, because problem-based learning uses trigger, okay, the problem. They analyze the problem, do it independently, or they can do it as team working. So they are exposed to two soft skills which are very crucial in the work industry. So that they are open towards motivation, they are motivated to learn, they become engaged, their attitude towards learning changes, and they become more involved in the learning process, because you are giving them the autonomy. The focus is on the student, the focus is on the learning, not on you or not on us or the teacher. So this happens, all right, so PBL allows for knowledge use and knowledge development. Students see the need where they can apply this knowledge, and therefore the knowledge will develop, stays with them forever. All right, and automatically the learning process becomes very interactive, all right, participatory. There will be no students sleeping in class. Now I'm talking not even 10 minutes yet. Some of you already nodding away. This is what happens in our own classes. You do PBL, no room for that. Everyone is going to be alert. They'll be engaging, they'll be involved, all right. As regards English, all right, in normal lecture class, I go and lecture, students just listen, go back. When are they using the language? But when PBL is used, they got lots of opportunity to use the language, and then therefore
the language proficiency develops. So similarly, for all courses, we find that PBL becomes handy. All right. But again, I will repeat, we are not saying PBL is the best. It's just one of the approach. So there are many other student-centered approaches which you can also utilize from time to time. Okay. So as Isabel says, give a man a fish, he will live for a day. You feed the students very short term. Students don't know how to stand on their own. They don't know how to think. They don't know how to solve problems. But if you teach them how to fish, then they can sustain themselves forever. So that's what we are supposed to do. As educators, we need to teach them the way to acquire knowledge and skills, not give them the knowledge and skill. Giving is easy. All right, giving is easy. But to teach them on how to do it is challenging, is difficult, but is doable. All right. So we, the task force, have gone around introducing PBL to the faculties, and some faculties do have their own customized training. Within the next 1 year that I'm going to be around, I'm willing to come and do FOC trainings for you. So you can always contact me if necessary. I will come and do the training for you. Okay. So with that, thank you. Hope to see you all for the remaining session. Please don't run away. Come, stay, and enjoy the rest of the presentations. Hear from your friends, learn from them. All right. Thank you. Begitulah tadi perkongsian ucap pertama daripada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Elizabeth Anthony, Pengerusi Task Force PBL UTHM, merangkap pengarah program seminar PBL UTHM tahun 2023. Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya bagi atur cara penyampaian cenderamata, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Elizabeth, Pengerusi Task Force PBL, merangkap pengarah program seminar PBL UTHM tahun 2023 untuk menyampaikan cenderamata sebagai tanda penghargaan kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Azmi bin Khamis, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UTHM, merangkap penasihat Task Force PBL UTHM. Terima kasih diucapkan. Sekali lagi, majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Azmi bin Khamis dan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Elizabeth yang telah menyempurnakan atur cara penyampaian cenderamata sebentar tadi. Seterusnya, saya serahkan kepada jurugambar profesional kita untuk sesi fotografi dan mohon para peserta memenuhkan kerusi di sebelah kiri Dewan supaya kita dapat mengambil gambar yang agak seimbang dan cantik. Silakan. Supaya seimbang, yang belakang sebelah kanan boleh ke depan sebahagian kiri, sebelah kiri. Silakan semua.
Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang telah bersama-sama membantu kelancaran majlis perasmian seminar PBL UTHM tahun 2023 pada pagi ini. Seterusnya, sebagai penutup, dipohon para hadirin sekalian untuk sama-sama berdiri bagi nyanyian lagu gemilang UTHM. Kita meneroka. Dengan ini selesailah majlis perasmian seminar Problem Based Learning UTHM tahun 2023. Seminar ditangguhkan seketika dan semua peserta dimohon untuk bersua semula di ruangan ini pada jam 10.45 pagi untuk sesi pertama pembentangan kertas kerja seminar PBL UTHM tahun 2023. Dan dijemput para tetamu kehormat untuk menikmati minum pagi di makmal catering FPTV. Manakala para peserta dan juga pembentang dipersilakan menikmati minum pagi di ruang legar bahagian belakang studio pendidikan FPTV ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.